Yes, good morning, dear students. Already we discussed in previous class, okay, capacitors and the parallel plate capacitor, the what is the capacitance of a parallel plate capacitor, and also the energy stored in the capacitor, right, or parallel plate capacitor. That is 1 by 2 q square by 2c, right? So next we will discuss the combinations of capacitors. Already we discussed the combination of capacitors. What is that? Two combinations are there. One is series combination, one is parallel combination, right? In series combination, n to n connection is there, right? So in parallel combination, so the both the ends of the capacitors are connected to the same end, correct? Next we will discuss the derivation of the equivalent capacitance or equivalent capacitor when the two capacitors is connected in series. Derive the effective capacitance effective capacitance when two capacitors are connected in series. Okay, derive the effective capacitance when the two capacitors are connected in series, correct? Next, have the diagram first. So these are the two capacitors are connected in series with the potential difference P, that is better. This is positive, this is negative. This is potential difference P. So this is capacitance C1 and this is AN, this is B1. This is capacitance C1, this is capacitance C2. Okay. In series combination, you already know the potential difference is different. So V1 and V2 are the potential difference across C1 and C2. Next, the same charge Q is stored in the each of the capacitors. The Q is same for C1 and C2. Next, equivalent circuit. What is the equivalent circuit? The two capacitors are replaced by the single capacitor, that is CS. CS is the equivalent capacitor when connected in series. S means series, correct? So this is the total charge Q. This is the total potential difference P. Okay. So this is about the equivalent circuit. ಇವು ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 C2 ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ Q and the total potential difference P. In series combination Q is same, potential difference is different. Okay, ಈಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. let C1 and C2 are the two capacitors are connected in series, correct? Next, P1 and P2 are the potential differences across C1 and C2 respectively. Correct. Next, P is the
potential difference. Potential difference. Next, Q. Q is the charge stored in C1 and C2. Okay, so this is about the explanation of these two diagrams. CS is the equivalent capacitor. CS is the equivalent capacitor. Equivalent capacitor. Correct? CS is the equivalent capacitor. Now, by the definition of capacitance, capacitance C equal to Q by V, right? C equal to Q by V. Here charge is same, Q is same, but Pu is different. So that's why for C1, so P1 is equal to Q by C1. So I am just rearranging the equation. The V is taken this side, C is taken this side. Okay. So V1 equal to Q by C1. So this is equation number 1. For C2, P2 is equal to Q by C. This is equation number 2. So the total potential difference, that is P equal to P1 plus P2. P equal to P1 plus P2. So P1 equal to Q by C1 plus Q by C2. That is P. So P is equal to Q is common 1 by C1 plus 1 by C2. Okay, Q is common 1 by C1 plus 1 by C2. This total potential difference is replaced by the total equivalent capacitor and the total charge Q. Okay, so from equivalent circuit, P is replaced by Q by CS. Okay, CS is the effective capacitance when the two capacitors are in series. Correct? Q is the total charge. So this substituted in equation number above. Okay, this is equation number 3. So this is substituted in 3. This is substituted in equation number 3. Okay, so that is Q by CS is equal to Q 1 by C1 plus 1 by C2. Correct? So this Q cancel. Next, 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. This is the effective capacitance when the two capacitors are in series. Correct? CS is the series. Just look at once again. We will explain it one more time. Ondsala ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. So ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ when the two capacitors in parallel. Okay, so series and next parallel. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ A and B are the ಅಥವಾ C1 and C2 are the two capacitors in series combination. Only N to N E ಆಗ್ತದೆ, ಈ N ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ series. Okay, next this is the equivalent circuit. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ, in series combination the charge is same, potential difference is different. Okay, so C1 and C2 ಇದಕ್ಕೆ expression ಬರೋದು. Next we have the definition for capacitance. Definition for capacitance is C equal to Q by V. For C1 equal to ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು, P1 equal to Q by C1. ಇದನ್ನ rearranging equation ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ.
So P is equal to ಏನು ನಾವು Q by C ಅದನ್ನ equation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ equation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ for C1 equal to P1 equal to Q by C1 for P2 equal for C2 equal to P2 by Q by C2 so total potential difference ಏನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ P equal to P1 plus C so just rearrange that ಇಲ್ಲಿ from equivalent circuit ದಿಂದ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ P equal to Q by CS ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ this is the final equation 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 so this is the equivalent capacitance when the two capacitors are in series ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನದ there are effective capacitance when the two capacitors are in parallel okay parallel combination ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ charge is different potential difference is same ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ okay next derivation is that derive the effective capacitance when the two capacitors are in parallel ಈ parallel connection ತಗೊಂಡು ಇದೇ previous ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ series combination ಅನ್ನು derive ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ parallel combination ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ both the ends are connecting to each other ಮೊದಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ parallel combination ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ both the ends are connecting to each other okay first point next second point is potential difference is same potential difference P ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡಕ್ಕೂ same next the charge is different here the important point is charge is different that is Q1 and Q2 the charges stored in the capacitance C1 and C2 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ potential difference is same in previous ಏನು ಇರ್ತದೆ potential difference ಏನಂತ different ಇತ್ತು Q same ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತದ Q different potential difference is same ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ equivalent circuit ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದ but ಇದು ಹೇಳ್ತಾ you have to replace the word CP correct so this is equivalent capacitor nodri equation nodri yav iruthala let C1 and C2 are the two capacitors are connected in parallel combination next Q1 and Q2 are the charges different adava adu charges togondidine charges stored in the C1 and C2 respectively next B is the potential difference for C1 and C2 but CP is the equivalent capacitor okay na next by the definition of capacitance A ಬರಿಬಹುದು capacitance equal to C equal to Q by V ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅದ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ Q equal to C into P ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅದ ಯಾವುದು ಫಾರ್ capacitance C1 and capacitance C2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ for C1 capacitor that is charge Q1 is equal to C1 P ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು for C1 Q1 equal to C1 into P next ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ this is equation number 1 for C2 that is Q2 is equal to C2 into P this is equation number 2 ಹೌದಾ ಈ equation ನ modify ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ C equal to Q by V is the capacitance definition so Q equal to C into V ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು for C1 Q1 equal to C1 V for C2 Q2 equal to C2 into V potential difference is same okay P is same okay then total charge is that is Q is equal to Q1 plus Q so total charge is Q1 plus Q this is the total charge okay so Q equal to Q1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು C1 P plus C2 P okay so the common term is P so C1 plus C2 okay this is equation number 3 okay this is equation number 3 that is C1B plus C2B
ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಕಾಮನ್ ಅದ ರೀ ಪಿ ಕಾಮನ್ ಅದ ಪಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ C1 plus C2. So from equivalent circuit same ಆಗಲೇ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ from equivalent circuit so ಯಾವುದು Q is replaced by CS into P from equivalent circuit Q equals CS into P this is substituted in equation number 3 ಇತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ Q ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ CS P is equal to P into C1 sorry CS ಅಲ್ಲ CP sorry correction that term C1 plus CP correct means because ಇದು parallel combination ಅದ ಅದಕ್ಕೆ CP ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಈ V cancel ಆಗ್ತದೆ that is CP is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ C1 plus CP okay this is the effective capacitance in parallel combination okay when the two capacitors are in parallel okay just one ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ sorry ಎರಡು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗು ಫಾರ್ ಟೂ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ C equal to Q by V ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಇದು ರೀ if for example 2 ಇದ್ರಿ 3 equations ಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ series combination ಏನದ series combination ಇಲ್ಲೇ parallel combination ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ parallel combination series combination ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು parallel combination ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ that is CP is equal to C1 plus C2 is it right so ಈಗ for special cases sir okay for C1 equal to C2 is equal to C ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ two capacitors have in the same value of capacitance ಎರಡು same value if for example C1 5 microfarad ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು 5 microfarad so that is the general equation C ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 1 by C correct 1 by C correct so take the LCM that is LCM is C so 1 plus 1 is 2 correct so 1 by C is equal to 2 by C ಆಗ್ತದೆ so that is term the ಏನಂತಿ so CS ಏನು ಬರೀತೀವಿ C by 2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದಾಗಿದೆ 1 by C is equal to 2 by C ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ CS ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ C by 2 ಆಗ್ತದೆ so in general equation ಏನು ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು in general equation if n capacitors are there that is CS equal to C by n so n is the number of capacitors ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು CS equal to C by n so ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ for C1 equal to C2 equal to C ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ that is CP is equal to C plus C that is CP is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ 2C
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2c ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ general for n capacitor Cp is equal to n into c, that is n is the number of capacitors. So same here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ the effective capacitance ಏನಾಗ್ತದೆ Cs equal to c by n ಆಗ್ತದೆ. in parallel combination ಆಗ್ತದೆ Cp equal to n into c, both n here. so n ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ number of capacitors, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. for example 2 3 4 6 like that, it is a natural number 1 2 3 starting from 1. okay, so these are the special cases. For example, in the three capacitors is on that. For three capacitors la yav riti barbodu ಅಂದ್ರೆ 1 by Cs equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C2. For three capacitors. For three capacitors. So Cp is only C1 plus C2 plus C. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So for 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C2. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Cp equal to C1 plus C2 plus C3. ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ parallel combination. So parallel combination gives the higher capacitance. Note down this one point, very important point. Parallel combination gives the higher value of the capacitance. Higher value of capacitance. Parallel combination gives the higher value of the capacitance. Next, the series combination gives the lower value of capacitance. Okay, so parallel combination gives the higher value of capacitance, series combination gives the lower value of the capacitance. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು parallel combination ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಲೋವರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ series combination ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು CT ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. for two capacitors equal is ಅಂದ್ರೆ Cs equal to C/2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ Cp equal to 2C ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. for two capacitors ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಇದು 3C ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇ C/3. in generalization Cs equal to C/3. ಇದು CP ನೀಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. this is for CP and D. in theory yes ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ CP ನೀಟಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. okay, so ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. next last one is that the uses of capacitors. capacitors ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? uses of capacitors. Okay, general like uses of capacitors to store the energy. First, to store the energy. capacitors na ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. it is used as a rectifiers in rectifiers and filters ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. next the power stations. okay, ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ capacitors ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. okay, so ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು there is effective capacitance of the when the two capacitors are series ಮತ್ತೆ parallel. next for a generalized equation for two capacitors and three capacitors. ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಡೇ ಅಪ್ ಟು ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೈಲಿ ಓದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.